We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 28, Text 19. Budeme číst ze Šrímad Bhagavatamu, 4. skutku, kapitoly 28. Puranjana se v dalším životě stává ženou. Sloka číslo 19. Ayanashite bhunkte nasnate snati matpara mayi rushte susantrasta Bhartsite yat vagbhayat Na, never. Mayi, when I, Anashite, had not eaten. Bhunkte, she would eat. Na, never. Asnate, had not taken bath. Snati, she would take her bath. Matpara, always devoted to me. Mayi, when I, Rushte, was angry. Susantrasta, very much frightened. Bhartsite, when I chastised. Yata, Vak, fully controlled of words. Bhayat, out of fear. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. King Puranjana then began to think of his past dealings with his wife. He recalled that his wife would not take her dinner until he had finished his, that she would not take her bath until he had finished his, and that she was always very much attached to him, so much so that if he would sometimes become angry and chastise her, she would simply remain silent and tolerate his misbehavior. Překlad. Král Puranjana potom začal myslet na své dřívější vztahy se svou manželkou. Vzpomínal, že nikdy nezačala jíst, dokud on nejedl, nešla se koupat, dokud se on nevykoupal, a vždy mu byla velice oddána. Do té míry, že když se někdy rozlobil a kárali, ona zkrátka mlčela a tolerovala jeho špatné chování. Purport. A wife is always supposed to be submissive to her husband. Submission, mild behavior, and subservience are qualities in a wife which make a husband very thoughtful of her. For family life, it is very good for a husband to be attached to his wife, but it is not very good for spiritual advancement. Thus, Krishna consciousness must be established in every home. If a husband and wife are very much attached to one another in Krishna consciousness, they will both benefit because Krishna is the center of their existence. Otherwise, if the husband is too much attached to his wife, he becomes a woman in his next life. The woman, being overly attached to her husband, becomes a man in her next life. Of course, it is an advantage for a woman to become a man, but it is not at all advantageous for the man to become a woman. Význam. Manželka se má vždy podřídit svému manželovi. Poddajnost, mírné chování a úslužnost jsou vlastnosti, kvůli kterým manžel na svoji ženu často myslí. Rodinnému životu prospívá, když je manžel připoutaný ke své manželce, ale není to příliš dobré pro duchovní pokrok. Proto musí být v každé rodině ustanoveno vědomí Kršny. Jsou-li k sobě manželé navzájem poutání ve vědomí Kršny, budou z toho mít oba užitek, neboť Kršna je středem jejich života. Je-li však manžel příliš poután ke své manželce, stane se v příštím životě ženou. Žena, která je nadmíru poutána ke svému manželovi, se stane v příštím životě mužem. Stát se mužem je pro ženu samozřejmě výhodné, ale pro muže není vůbec výhodné stát se ženou. We shall read again the translation of the verse.
King Puranjana then began to think of his past dealings with his wife. He recalled that his wife would not take her dinner until he had finished his, and she would not take her bath until he had finished his, and that she was always very much attached to him, so much so that if he would sometimes become angry and chastise her, she would simply remain silent and tolerate his misbehavior. Překlad ještě jednou. Král Puranjana potom začal myslet na své dřívější vztahy se svou manželkou. Vzpomínal, že nikdy nezačala jíst, dokud on nejedl. Nešla se koupat, dokud se on nevykoupal, a vždy mu byla velice oddána. Do té míry, že když se někdy rozlobil a kárali, ona zkrátka mlčela a tolerovala jeho špatné chování. Hare Krishna. So today we continue our discussion on how Narada Muni instructed King Prachini Barhishat by telling him the story of King Puranjana. Dnes pokračujeme v diskuzi o tom, jak Narada Muni instruoval krále Prachina Barhishata o příběhu krále Puranjany. Today is most auspicious day. Dnes je nejpříznivější den. It's the appearance day of His Divine Grace Srila Prabhupada. Je to den zjevení jeho božské milosti Srila Prabhupády. And we are all here by His mercy. Všichni jsme tady díky jeho milosti. Somehow or other, we have received either His direct mercy from the books or mercy of His devotees, and even that we have received the books is the mercy of His devotees. Takže onak jsme obdrželi jeho milost, ať už přímo z jeho knih, anebo od jeho oddaných. A ve skutečnosti i ty knihy, které jsme obdrželi, máme milostí oddaných Srila Prabhupády. Yes, and his books, as he himself said, are the basis of everything actually. A jak říkal sám Srila Prabhupáda, tak jeho knihy jsou základem všeho. Yes, they are basis because without proper understanding of his books, nothing can be achieved. Jsou základem, protože bez správného pochopení jeho knih se nedá ničeho dosáhnout. Yes, everyone wants to be happy. Každý chce být šťastný. Ananda Mayobhyasat, it is explained in Vedanta Sutra. We are living entities of happiness, of joy. Ve Vedanta Sutře je vysvětleno, že jsme živé bytosti radosti, blaženosti. Yes. We cannot live without happiness even for a moment, actually. Ve skutečnosti nemůžeme žít bez štěstí ani na okamžik. Every our thought, every our word, every our action is actually striving to be happy. Každé naše slovo, každá naše myšlenka, každá naše činnost, to všechno je zaměřené k tomu, abychom byli šťastní. So that we are here today, it's actually also because in this sense we try to find some higher purpose in our life, therefore we are here, isn't it? A i ten důvod, proč jsme tady, snažíme se najít nějaký hlubší smysl, nějaké hlubší štěstí. So, Srila Prabhupada, of course, is guiding us through his books to the ultimate perfection of love of Krishna. Srila Prabhupada nás samozřejmě vede skrze své knihy k té svrchované dokonalosti rozvoje lásky ke Krishnovi. But because we also live in this world, we have relationships also on this bodily plane. Ale protože žijeme v tomto hmotném světě, tak také máme určité vztahy, které jsou na té tělesné úrovni. And Srila Prabhupada didn't teach us only about transcendence, how to develop pure loving relationship with Krishna, but okay. Srila Prabhupada nás učí o transcendenci, jak dosáhnout, jak rozvinout lásku ke Krishnovi, ten čistý vztah. Yes, he didn't
taught us. He didn't teach us also only about this, but he also taught us how to live in relationship with one another. Ve skutečnosti on nás neučí jenom tuto transcendenci, ale on nás učí také, jak žít ve vzájemných vztazích. And of course, this is all for the purpose of achieving our highest hankering to be perfectly happy. A samozřejmě dělá to tak dokonale, že je to v přímém souladu s tím, jak dosáhnout toho našeho nejvyššího štěstí. And one of the most important aspects of life in this world is relationship with sexes. A jeden z nejdůležitějších aspektů života v tomto hmotném světě, to jsou vztahy s opačným pohlavím. Yes. So relationship with a husband and a wife is the basis of material existence. Takže ten vztah mezi mužem a ženou, to je základ hmotné existence. Yes. It is explained by Lord Trishabhadev. Pamsak striyami tu nibhavame tam tarum ateo hridayo granti mahuhu. Ato grisha kshetra satavta vitar janasya muho yamahame meti. That this relationship between man and a woman is basis of material existence. Pátr Šamhadeva vysvětluje, že tento vztah mezi mužem a ženou je základem hmotné existence. And completely binds a living entity to the shackles of Maya. A úplně svazuje živou bytost k těm poutům máji. Through sex attraction. Skrze sexuální přitažlivost. And from this sex attraction comes the need for social position, for some good social role. A skrze tuto sexuální přitažlivost přichází touha po dobrém společenském postavení. Therefore we need a house, we need a garden, we need a car, we need money, we need so many things. A proto potřebujeme dům, auto, peníze, tolik věcí potřebujeme. Yes. Very good phone. Velice dobrý telefon. Yes. And so many things A tolik dalších věcí. that completely occupy our thoughts. Je to úplně zaplní naše myšlenky. So, in such a situation, Prabhupada is teaching us how to use this natural attraction between sexes to achieve the highest perfection that we are striving for. Takže tady v té situaci našeho Prabhupáda učí, jak použít tuto připoutanost mezi pohlavími, abychom dosáhli té svrchované dokonalosti. Here, Lord Narada Muni actually is teaching King Prachini Barhishat how detrimental is attraction to the opposite sex. A tady Nárada Muni učí krále Prachina Barhishata, jak smrtelná je ta připoutanost mezi pohlavími. And in the third canto of Srimad Bhagavatam it is explained Teshvanteshu mudeshu kanditvatma svasadushu sangam nakurat shoshashu yoshit krida mirgeshu cha. That association with the coarse fool it is anteshu mudeshu. Anta means the end. So fool to the end. Who is attached to women. Such association is completely detrimental for our life. A ve třetím zpěvu Šrímad Bhagavatamu je vysvětleno, že společnost s hlupákem, ale jen tak ledajakým hlupákem, tím úplně největším hlupákem, který je připoutaný k opačnému pohlaví, tak to je ničící pro naši oddanou službu, pro náš život. Yes. It is explained that association with opposite sex is detrimental for our spiritual life. Je vysvětleno, že ta připoutanost k opačnému pohlaví
je ničivá pro náš duchovní život. But association with those who are attached to the opposite sex is even worse. Ale společnost těch, kteří jsou připoutaní k tomu opačnému pohlaví, tak je ještě horší. Yes. And Bhagavatam explains that such a man is just a dancing dog in the hands of a woman. Bhagavatam vysvětluje, že takový muž to je jenom tančící pes v rukách ženy. Yes. A man can be very strong and a king actually, but becomes a pet animal in the women's quarters. Muž může být velice silný, může být dokonce i králem, ale potom v těch ženských komnatách se stává jenom takovým mazlíčkem. Yes. So, Narada Muni explains this to King Prachini Barhishat, don't be attached to your wife. Takže Narada Muni vysvětluje králi Prachina Barhishatovi, nebuď připoutaný ke své manželce. And don't be attached to all material life, actually. A nebuď připoutaný k celému hmotnému životu. So, these instructions of Narada Muni are applicable for us also. Takže tyto pokyny Nárady Muniho platí také pro nás. I have many times experienced that even Vaishnavi devotees in women body are not so much in favor of this illicit sex vow. Takže mnohokrát jsem zažil, že oddaní v ženských tělech tak častokrát nejsou úplně v přízni toho slibu dodržovat nedovolenou sexualitu. I have met many male devotees who have great problems with keeping this vow. Potkal jsem mnoho oddaných, které mají velké problémy s udržením tady toho slibu. But they have no problems. They understand that this is necessary vow. Ale oni nemají problém. Oni chápou, že to je nezbytný slib. But women are not comfortable with this. Ale ženám to není pohodlné. Because this is the power of control. Protože to je ta síla, jak ovládat. Yes. Women have great control over their husbands or men with this sex attraction. Ženy mají obrovskou schopnost ovládat své muže díky této sexuální přitažlivosti. So if a man is not attached to sex, then they lose control. Takže jakmile ten muž není připoutaný k sexu, tak ty ženy ztrácejí kontrolu. And they're very much afraid of this, of losing control over the man. A toho se ty ženy velice bojí, že ztratí kontrolu nad svým mužem. But from Prabhupada's teachings, we should know what is the secret of happy married life also. A z Prabhupádova učení bychom měli také chápat, co je tajemstvím úspěšného hmotného života, rodinného života. And it's something that is completely against the common understanding of woman-man relationship in this world. Je to něco, co je úplně proti tomu běžnému pochopení vztahu mezi mužem a ženou. Modern world is teaching everyone, women and men, that they are equal. Moderní svět učí lidi, muže i ženy, že jsou rovnocenní. But this is of course craziness. Ale to je samozřejmě bláznost. Because no one is equal. Protože nikdo není rovnocenný. A child is not equal to a grown-up person. Dítě není stejné jako dospělá osoba. Younger brothers are not equal to older brothers. Mladší bratři nejsou na stejné úrovni jako starší bratři. Yes. Women can bear children,
men cannot. Ženy mohou porodit dítě, muži nemohou. Men are usually more physically powerful, Muži jsou obvykle více fyzicky silní and women are more verbally powerful. a ženy jsou více slovně silné. So no one is equal actually. Takže nikdo není rovnocenný. And therefore, if we follow the nature, not acquired cultural nature, but biological nature, Takže když následujeme tu přirozenost, ne tu naučenou přirozenost, ale tu přírodní přirozenost, then we can live very happily. tak můžeme žít velice šťastně. And the secret of success is explained in this purport by Srila Prabhupada. A to tajemství úspěchu je vysvětleno v tomto významu Šrily Prabhupády. A wife is always supposed to be submissive to her husband. Žena by měla být vždy poddajná svému manželovi. Submission, mild behavior, and subservience are qualities in a wife which make a husband very thoughtful of her. Takže to pokora, jemné chování, úslužnost jsou vlastnosti, kvůli kterým manžel na svou ženu často myslí. Yes, and if a woman is acting like this, to be very submissive and mild behavior, and she's always very kind to his husband, the husband, even if they don't have recreational sex, the husband will be very much attached to such a wife. Manželka je velice úslužná, pokorná a velice pěkně se chová ke svému manželovi. Tak i přesto, že nemají ten každodenní sex, tak ta manželka bude mít kontrolu nad tím manželem, ten manžel k ní bude velice přitahován. Yes. And of course, as Prabhupada explains, this is not very good for spiritual advancement to be too much attached to one's wife. Samozřejmě Šrila Prabhupada vysvětluje, že to není příliš dobré být moc připoutaný ke své manželce. But if both husband and wife are Krishna conscious, then they both benefit because Krishna is the center of their existence. Ale pokud oba jsou si vědomí Kršny, tak oba získávají prospěch, protože Kršna je středem jejich životů. Otherwise, they are completely attached to one another. Jinak jsou úplně připoutaní jeden ke druhému. If they have a good relationship, of course. Samozřejmě pokud mají dobrý vztah. But in modern life, this is very hard to find. V moderním životě se to dá velice těžko najít. Yes, that a husband and wife have good relationship. Manžel a manželka mají dobrý vztah. Yes, this is very rare actually. V skutečnosti je to velice vzácné. Yes, even if they don't divorce, they still fight. A i když se nerozvedou, tak pořád bojují. Yes, and this fighting spirit makes a husband very detached from his wife. A tento bojový duch, tak ten způsobí, že manžel je velice odpoutaný od té ženy. Yes, and probably wife is also not attached to such a husband. A samozřejmě ani ta manželka potom není připoutaná příliš ke svému manželovi. Not so much. Yes, so Bhagavatam is warning us, not only men to be overly attached to women, but also women not to be overly attached to their husbands. Takže Šrímad Bhagavatam nás varuje, aby muži nebyli příliš připoutaní k ženám, ale také, aby ženy nebyly příliš připoutané k mužům. Yes. In third canto, it is explained, Tamatmano vijanayat patya patya grihatpakam devopasadatam mrityum mrigayor gayanamata. That foolish wife who thinks that her husband is her protector and children, gives her children and happiness, happy life, is like a deer attracted to the song of a hunter
and she'll be just killed. Ve třetím zpěvu Šrímad Bhagavatamu je vysvětleno, že žena, která považuje bláznivě svého manžela za ochránce a své děti, nebo dárce dětí a své děti za zdroj radosti, tak je přirovnávána k jelenovi, který je váben tou písní lovce a nakonec bude jenom zabita. Yes. It's just Maya is alluring her to be killed. To je jenom Mája mate, aby ji zabila. So, no one should be attached overly attached to his wife or husband. Takže nikdo by neměl být přes příliš připoutaný ke své manželce či manželovi. Yes. But we should be very much attached to serving Krishna. Ale měli bychom být velice připoutaní ke službě Kršnovi. And this attachment to serving Krishna is expressed by our detachment from material life. A tato připoutanost ke službě Kršnovi se projevuje jako odpoutanost od hmotného života. More we are attached to material life, less we are attached to Krishna. Čím více jsme připoutaní k hmotnému životu, tím méně jsme připoutaní ke Kršnovi. And this is a fact. A toto je fakt. Also explained by Prabhupada. It's not my idea. Který je také vysvětlen Šilou Prabhupádou, to není můj nápad. Yes. So, the best way of living is that our expenditure, even if we have so much money, but our expenditure should be as close to zero as possible. Že nejlepší způsob života je, i když máme hodně peněz, tak aby naše výdaje byly co nejblíže nule. Yes. This is the secret of success. Toto je tajemství úspěchu. Don't be attached to material facilities. Nebuďme připoutaní k hmotným výdobytkům. There is a story in Srimad Bhagavatam of, and I believe majority of you know this story. Tady je příběh ve Šrímad Bhagavatamu a předpokládám, že většina z vás ho zná. About Sudama Vipra. Příběh o Sudámovi Viperovi. He was a childhood friend of Lord Krishna. On byl dětským přítelem Pána Krišny. They were in Sandipani Muni's Gurukul together. Byli společně v Gurukule Sandipaniho Muniho. And he was extremely poor. Sudama Brahmana byl velice chudý. So much so that he and his wife didn't have anything at home. Byli tak chudí, že on se svojí ženou neměli doma prakticky nic. And they were completely emaciated, thin. A oni byli úplně pohublí. Yes, and they didn't have anything to eat even. A oni ve skutečnosti ani neměli co jíst. And his wife knew that her husband was a childhood friend of Krishna, so he urged him to go to Dwaraka to visit him and ask him for some material benefits. Ta manželka, ona věděla, že Sudáma Vipra je přítelem ze školy s Kršnou, a tak ho pobízela, aby šel do Dváraky a získal nějaké hmotné výdobytky od Kršny. And our acharyas explain that this was not her own material desire, because she was also very advanced spiritually. A acharyové vysvětlují, že ve skutečnosti to nebyly její materiální touhy, protože ona byla také velice duchovně pokročilá. She wanted to have something to serve her husband. Ona chtěla mít něco, aby mohla sloužit svému manželovi. Yes, because she couldn't cook anything for her husband. She was very depressed. Protože ona nemohla nic vařit pro svého manžela, takže nemohla vykonávat tu službu a tak z toho byla v depresi. And she couldn't see how much emaciated is her husband. A ona už se nemohla dívat na to, jak vyzáblý je její manžel.
although she herself was also emaciated very much. Ačkoliv ona samotná byla kost a kůže. So, of course, Sudama Vipra, who was pure devotee, he didn't like this idea that to go to Dvaraka and beg Krishna for material things. Samozřejmě Sudama Vipra, který byl čistým oddaným, tak vůbec se mu nelíbil ten nápad, že by měli do Dváraky a že brat u Krishny nějaké hmotné věci. But because he was also very merciful to his wife, he wanted just to please her and to bring some food for his wife. Ale protože byl velice milostivý, tak ve skutečnosti, co on chtěl, bylo potěšit svou manželku a tak chtěl přinést nějaké jídlo, aby mohla sloužit. Yes. So finally he decided to go to Dvaraka. Takže nakonec se rozhodl, že půjde do Dváraky. But he said to his wife, I don't have anything to give Krishna. I can't come empty-handed there. I have to give some gift. A říká své manželce, no jo, ale já nemám nic, co bych mohl Krishnovi dát, a já tam nemůžu přijít s prázdnýma rukama, já musím mu přinést nějaký dárek. Yes. So the wife went to their neighbors and borrowed some chipped rice from the neighbors. Takže ta manželka šla k sousedům a půjčila si nějakou rýži. And he tied this chipped rice in a torn cloth. Chipped rice means broken rice, you could say. Takže ona vzala tuto zlámanou rýži a zavázala ji do uzlíčku. Yes, in some torn cloth. And he went to Dvaraka. V nějakém roztrhané látce a on šel do Dváraky. And in Dvaraka, no one stopped him. That was already a miracle, how he came to Dvaraka. A ve Dvárace tak tam ho nikdo nezastavil, což samo o sobě bylo zázrak, že se tam mohl vstoupit do té Dváraky. And he walked in directly to the palace of Queen Rukmini. A šel přímo do paláce královny Rukmini. And Krishna saw him from afar, and he was running with great enthusiasm to welcome him. A Krishna už ho viděl z dálky a tak běžel s velkým nadšením, aby ho přivítal. And then he took him by the hand and to his palace and placed him on the bed of Rukmini, and he washed his feet, and he was extremely nice to him. Krishna vzal Sudámu za ruku a vzal ho do té ložnice a posadil ho na postel Rukmini a umyl mu nohy a byl k němu velice laskavý. So much so that Sudama Vipra thought maybe he didn't recognize me. Až do té míry, že Sudama Vipra si říkal, on mě asi nepoznal. But then Krishna started to discuss their childhood pastimes with Sudama Vipra. So Sudama understood, yes, he knows me. Ale potom Krishna začal rozmlouvat o těch jejich dětských zábavách a tak Sudama Vipra pochopil, no, on ví, kdo jsem. And then, after this discussion, he said to Sudama Vipra, you have certainly brought me some gift. Please give me your gift. A potom, co diskutovali tady o těch dětských zábavách, tak Krishna říká, a ty jsi mi určitě přines nějaký dárek, prosím, dej mi ten dárek. And when Sudama Vipra saw in what opulence Krishna is living in, he was extremely ashamed to give anything. Když Sudama Vipra viděl, v jakém bohatství Krishna žije, tak se velice styděl mu cokoliv dát. Yes, Krishna offered him the best kind of prasad. Krishna mu nabídl ten nejlepší prasáda. In golden bowls and plates. Ve zlatých miskách a na zlatých plejtech. And everything was so opulent. And how he can give Krishna some broken rice
in a torn cloth. A všechno bylo tak překrásné a bohaté, tak jak mohl nabídnout Kršnovi nějakou zlámanou rýži v roztrhaném hadru? And he couldn't say anything. He was just looking in the ground. A on ani nedokázal nic říct, prostě se jenom díval na zem. But then Krishna snatched this torn cloth and said, "Oh, you brought me this broken rice, this chipped rice. Thank you very much. This is very great gift. I love it." Ale potom Kršna tak zachytil ten kytlíček a vzal ho do ruky a říká, ty jsi mi přinesl zlámanou rýži, to je nejlepší dárek, já ji miluju. Yes. And Sudama Vipra flushed. He became red in his face. A Sudama Vipra úplně zrudnul a extrémně se styděl. And then Lord Krishna took a handful of this rice and ate it with great pleasure. A potom Kršna vzal celou dlaň té rýže a snědl to s velkým potěšením. And then he wanted to take another bite of this rice, but Queen Rukmini stopped him. A potom si chtěl dát další hrst té rýže, ale královna Rukmini ho zastavila. And she said that he's blessed enough. A ona říkala, už si ho dost požehnala. And then Sudama came back to his home. He couldn't ask anything from Krishna. A potom Sudama Vipra šel domů a on nemohl vůbec o nic žádat Kršnu. Yes, he just couldn't. And then he was thinking, what will I say to my wife? On prostě nedokázal Kršnu o nic požádat a pak si říkal, no jo, ale co teď řeknu své ženě. I went to this long journey just to ask Krishna for something, and I went and I couldn't ask for anything. A on přemýšlel, tak já jsem šel celou tu cestu, abych jenom Kršnu něco poprosil a nakonec jsem ho ani nedokázal nic poprosit. But when he arrived to the place where his small straw hut was standing, Ale když potom dorazil do místa, kde stála jeho malá chatrč, he saw that there are big palace there. on uviděl, že tam je obrovský palác. And different servants all around, and everything is heavenly place. A mnoho služebníků je kolem a všechno má úplně nebeskou náladu. And he said, "Have I lost my way? A říkal si, já jsem se ztratil? What's this? Co to je za místo? It was my hut that was standing here." Tady stála moje chýše. And then at that time he was still in his torn cloth, emaciated. A v té době on byl pořád oblečený v těch cárech hadrů. It is explained by our acharyas just for his wife to recognize him. Acharyové vysvětlují jenom z toho důvodu, aby ho manželka poznala. And when his wife saw Sudama Vipra, he came running to embrace him. A když jeho manželka viděla Sudamu Vipru, tak okamžitě běžela, aby ho objela. And she was dressed like a queen. A ona byla oblečena jako královna. Yes. So Krishna provided everything to Sudama Vipra in great opulence. Takže Krishna zajistil úplně všechno pro Sudamu Vipru ve velkém bohatství. But still it is explained that Sudama was, although he had such opulence now, he was sleeping on the floor. Ale je vysvětleno, že přestože měl Sudama Vipra takové bohatství, tak spal na zemi. So this was my point. Even if you are as opulent, if you live in such opulence and wealth as Sudama Vipra received from Krishna, still our expenditure should be as close to zero as possible. A to je ten můj bod, že i když máme tak obrovské bohatství, které obdržel Sudama Vipra od Kršny, tak i přesto naše výdaje by měly být co nejblíže nule.
Yes. Only then we can be attached to Krishna, to serving Krishna. Jenom potom můžeme být připoutaní ke Kršnovi, ke službě Krišnovi. I don't know, have you heard about a devotee from Russia? He is extremely wealthy. Nevím, jestli jste slyšeli o tomto oddaném z Ruska, ale on je velice bohatý. He gets few millions in dollars per year. On jako získává miliony dolarů za rok. But he gives everything for spreading Krishna consciousness. Ale on dává úplně všechno pro rozšíření vědomí Kršny. And so much so that his wife also has to work. Až do té míry, že jeho manželka musí pracovat. By her wage, they support the family. A z té její výplaty oni podporují tu rodinu. Yes. This is extreme example, of course. Tak to je samozřejmě extrémní příklad. But yes, our expenditure should be as close to zero as possible. Ale ano, naše příjmy, naše výdaje by měly být co nejblíže nule. And then Krishna becomes very much indebted to us. A potom se Kršna stává velice zadlužený vůči nám. Like to Sudama Vipra. It is explained by our acharyas that Krishna felt unlimitedly indebted to Sudama Vipra. Je vysvětleno Acharya, že Kršna tak se cítil nekonečně zadlužený vůči Sudamovi Viprovi. He couldn't maintain his promise. On nedokázal dodržet svůj slib. His promise is Yeyata mam prapadam stetam stataiva bhajamaham. As one surrenders unto me, I respond accordingly. On nedokázal dodržet ten slib, že podle toho, jak se někdo odevzdává, tak já tak oplácím. But he couldn't keep his promise. Ale on nedokázal udržet ten slib. Because Sudama Vipra gave him more than Krishna responded. Protože Sudama Vipra mu dal více, než Kršna mohl oplatit. How is this? Because he gave him one handful of chipped rice. Jak je to možné, že on mu dal jenom dlaň rozlámané rýže? But it is explained by our acharyas, he gave Krishna more than he had. Because this was not his rice. This was a rice from the neighbors. Ale Acharya vysvětlí, že on dal Kršnovi více, než Kršna měl. No, not what Krishna had, but what he had. Sudama Vipra had. Takže to je víc, než kolik, co Sudama Vipra měl, protože on ve skutečnosti dal rýže od sousedů. That was not his rice, because he didn't have rice. To nebyla jeho rýže, protože on neměl rýži. So he gave him something more than he had. Takže mu dal ještě více, než vůbec měl. But Krishna couldn't respond to give him more than he had. A Kršna to tedy nemohl opětovat, protože on mu nemohl dát více, než má. Yes, because he is the proprietor of all worlds. Protože on vlastní všechno. Yes. So he responded insignificantly. Takže opětoval úplně zanedbatelně. So if we will have such attitude as Sudama Vipra, Takže pokud budeme mít takový postoj jako Sudama Vipra, to give Krishna everything and even more, dát Kršnovi všechno a ještě více, then Krishna will definitely become indebted to us also. tak bez pochyby Kršna nám bude velice zadlužený. And he also explains to the gopis that he cannot repay them. A také vysvětluje gopím, že jim nemůže vrátit jejich službu, opětovat. Yes, because they left their homes, their families, their family members. Protože oni opustili své domovy, své rodiny, své rodinné členy, Their brothers and sisters, své bratry a sestry, just to serve Krishna. jenom proto, aby sloužili Krišnovi. And Krishna, he thinks, I cannot leave my father and mother and my brother. Kršna si myslí, já nemůžu opustit svého otce a matku a svého bratra. Yes.
I cannot repay you in the way you are serving me. Já vám nemůžu oplatit tím stejným způsobem, jakým vy mě sloužíte. Yes. So, Srila Prabhupada is teaching us in his books, this should be your goal of life. Srila Prabhupada nás učí ve svých knihách, že toto by měl být cíl našich životů. To give Krishna more than we have. Abychom se naučili dávat Krishnovi více, než máme. And to leave everything for his pleasure. A dát vše pro Krishnovo potěšení. Yes. And one of secrets of success is proper relationship between husbands and wives. A jedno z tajemství úspěchu je úspěšný vztah mezi mužem a ženou. And then we will create such an atmosphere at home that also children will become very much attached to Krishna. Tímto způsobem vytvoříme tak pěknou atmosféru doma, že i naše děti budou přitahovány ke Krishnovi. Otherwise, if there will be fight at home, Jinak pokud bude doma boj, then children will not believe in Krishna consciousness. děti nebudou věřit ve vědomí Krishny. Yes, because they will see that their parents are not happy. Protože vidí, že jejich rodiče nejsou šťastní. Yes, that they are miserable actually. A ve skutečnosti oni se cítí velice špatně. So yes, husbands should perform their duty, should behave according to their nature, their supposed nature. Takže ano, manžel, ten by se měl chovat podle svých povinností, podle své povahy. And wives should also act according to the biological nature. A také manželky by se měly chovat podle své biologické povahy. According to Prabhupada's teachings, because today's world is so far from our biological nature that we don't know what is our biological nature. Podle toho, jak nás učí Šrila Prabhupada, protože dnešní svět je tak vzdálený od té biologické povahy, že my už ani nevíme, co je ta biologická povaha. Yes. So, I invite you to go deep in Prabhupada's teachings, because he explained that this is his purpose are his ecstasies. Takže vás zvu, abychom vstoupili hluboko do Prabhupádových významů, protože Šrila Prabhupada sám říká, že ty jeho významy jsou jeho duchovní extáze. Yes. And he based all his movement on these books. A on založil celé své hnutí na těchto knihách. And connect to Krishna in the deepest level you can. A spojit se s Krishnou na té nejhlubší možné úrovni. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt? Yes, please. Já budu mluvit česky. Možná můžu mluvit rovnou do mikrofonu? Jo. Prabhu, vy jste hovořil o příběh Sudáma Vipra, tak mě k tomu napadla jedna taková věc. A slyšel jsem jako taky od Áčáriů, že jeden z důvodů, proč on dostal takové veliké bohatství, bylo to, že jeho taková poslední, dalo by se říct, nečistota v srdci, která mu bránila, řekněme, ke vstupu do Kršnových zábav nebo do duchovního světa, ta nečistota byla jeho připoutanost k odříkání a skromnosti v tom významu, že on byl takový trošku, možná říct, povýšený, nebo nepohlížel zkrátka dobře na oddané třeba, kteří měli ty peníze a jak to vysvětlit, neměl úplně právě jako to správné pochopení toho, že i to bohatství se dá zaměstnat, tak jenom takový komentář, a jestli to náhodou není trošku v rozporu
jako s tím, o čem jste hovořil. Promiň, mohl jsem tě nechat částečně. So we were speaking about Sudama Vipra and his story, and there is one point that Acharyas, I have read that Acharyas also explained that Sudama Vipra actually had some impurity in the heart. He was attached to poverty. To austerity. To austerity. To austere life, and that he was not properly seeing wealthy devotees, and that it was some kind of obstacle in his spiritual life. To Misunderstanding maybe a little bit. Jestli to není v rozporu trošku s tím, o čem jako hovoří. So isn't this a little bit contradictory with the topic of the lecture? Yes, definitely attachment to any kind of material life, even to austerity, is obstacle to our spiritual life. Ano, tak samozřejmě jakákoliv připoutanost k jakémukoliv způsobu života, i když je to odříkavý způsob života, tak je překážka v duchovní cestě. And regarding this this story, Vishwanath Chakravarti Thakur explains in his commentaries that Sudama, that there are two types of devotees, because devotee are given everything by Krishna. A Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje ohledně tohoto příběhu, že tady jsou dva druhy oddaných, protože oddaní dostávají všechno od Krishny. But there are devotees who are indifferent to material opulence, and there are devotees who are averse to material opulence. Že tady jsou oddaní, kterým nezáleží na tom hmotném bohatství, a oddaní, kteří vyloženě nemají rádi to hmotné bohatství. And to those devotees who are averse to material opulence, Krishna doesn't give material opulence. A těm oddaným, kteří mají v nelibě to hmotné bohatství, nemají rádi to hmotné bohatství, tak Krishna jim ho nedává. Yes. Because they don't want it. Protože ho nechtějí. Yes. He fulfills their desire. On naplňuje jejich touhu. And it is explained in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat also, that these materialists were ridiculing devotees, that you are worshipping Krishna, but you are all very poor. A v Chaitanya Charitamritě je vysvětleno, že materialisté, tak oni se smáli oddaným a říkali jim, no vy uctíváte Krishnu, ale přitom jste velice chudí. Yes, we are worshipping Goddess Kali and we live in opulence. My uctíváme bohyni Kali a žijeme ve velkém bohatství. So, which worship is better? Yes, but your point is very good. Ano, ale tvůj bod je velice dobrý. We shouldn't be attached to any kind of position or living type, of the type of living. Neměli bychom být připoutaní k žádnému způsobu života. This is also explained in 10th canto Srimad Bhagavatam. Je to také vysvětleno v 10. zpěvu Srimad Bhagavatam. Yes. Gyane prayasam udapasya namanta eva jivanti sanmukaritam jivanti sanmukaritam. Anyone knows the verse? Gyane prayasam udapasya namanta eva jivanti sanmukaritam bhavatiya vartam sthane stita shrutikatam tanuvan manobir ye prayasho jita jito pyasitais trilokyam. Those devotees who are indifferent in what kind of situation they live, and they don't strive to change their position. They can be householders also. Tak ti oddaní, kteří jsou odpoutaní od té pozice, ve které se nachází a nesnaží se ji změnit, a mohou to být i grihastové. They conquer the unconquerable Lord. Tak oni vítězí nad neporazitelným pánem. Yes. So, no need to change anything in our life except our consciousness.
Takže není potřeba měnit nic v našem životě, kromě našeho vědomí. Yes. So our consciousness should be attached to serving Krishna and his devotees. Naše vědomí by mělo být připoutané ke službě Kršnovi a jeho oddaným. Not to either material wealth or poverty. Ne být připoutaný k hmotnému bohatství anebo chudobě. Yes, but usually material opulence can very much blind us. Ale většinou to hmotné bohatství nás často může oslepit. And Prabhupada, in some article in Back to Godhead, before he came to the West, from mid-50s, he wrote, because he was a chemist, so he used this example from chemistry. Našel Prabhupáda, protože byl lékárník, tak použil jeden příklad ze své praxe v Back to Godhead magazínu, a to bylo ještě předtím, než odjel do Ameriky. And he wrote that there are many devotees who are actually mundaners. A on napsal, že je tady mnoho oddaných, kteří ve skutečnosti jsou takový světští. And they're exposed when they're put in the acid test, as he put it. A jsou odhaleni, když probíhá test kyselinou. Of their Krishna consciousness. Ten test jejich vědomí Kršny. And this is how much they are attached to material life. A tam se projeví, jak moc jsou připoutaní k tomu hmotnému životu. Yes. So, good practice to become attached to Krishna is to have expenditures as close to zero as possible. Takže dobrá praxe připoutanosti ke Kršnovi je mít výdaje co nejnižší. Hare Krishna. This answers your question. Anything else? One more maybe. Do you have? One more? Can you give me a mic? Když jste říkal, že Kršna mu vzal ty vločky, připomíná mi to pána Čejtanju, když šel za Raghunátem a tu rýži, co už ani krávy nechtěli jíst, pochutnával si a říkal, potom on to nechtěl dát, taky mu to vzal. Yes, yes. A říkal potom, takovou pochoutku jsem ještě nikdy nejedl, to je nejlahodnější jídlo, které jsem kdy měl. Jestli třeba se tam může sledovat nějaká paralela. Yes, I understood the question. Definitely, we can take this parallel with the pastime of Lord Chaitanya, when he snatched the rice that was so decomposed that even cows didn't want to taste it. Určitě tady můžeme sledovat tu podobnost s zábavou Šri Chaitanya Mahaprabhu, který takto vzal tu rýži od Raghunáta Dasa Gosvámího, a ta rýže už byla v takovém stavu, že už ji ani krávy nechtěli jíst. That was the whole progression of Raghunath Das Goswami's detachment. Tak to byl celý takový postup té odpoutanosti Raghunáta Dasa Gosvámího. He received a lot of money from his father, and he was inviting Lord Chaitanya to lunch every day. Zpočátku dostával spoustu peněz od svého otce a každý den zval Šri Chaitanya Mahaprabhu na oběd. And he fed devotees with this money. A ty peníze používal proto, aby krmil oddané. And then suddenly Raghunath Das Goswami stopped inviting Lord Chaitanya. A najednou Raghunath Das Goswami přestal zvát Šri Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya asked Sarup Damodar Goswami, what is happening? A pan Chaitanya se ptal Raghunath Sarup Damodar, co se děje, proč už mě dnes na oběd? and he said, now Raghunath Das Goswami doesn't accept
money from his parents anymore, and he's standing in front of Simhadvara, in front of the Jagannath temple, and he's begging for his living. Svarup Damodar vysvětlil Šri Chaitanya Mahaprabhuovi, že Raghunatha Goswami už nepřijímá peníze od svého otce a že je takovým způsobem, že stojí u té Simhadváry neboli před chrámem pána Jagannatha a žebrá, aby žil. And Lord Chaitanya was very satisfied. A Šri Chaitanya Mahaprabhu byl velice potěšený. And then he didn't see Raghunath Das Goswami standing in front of the temple anymore. A později tak on už neviděl, že by Raghunath Das Goswami stál před tím chrámem. And he asked, where is Raghunath Das Goswami? A tak se znovu ptal, kde je Raghunath Das Goswami? And Swarup Damodar explained that now he's going to this prasadam stalls that give prasad to beggars. A Svarup Damodar vysvětloval, tak Raghunath Das teďka chodí do toho místa, kde dostávají žebráci jídlo. And Lord Chaitanya was very satisfied. Šri Chaitanya Mahaprabhu byl velice potěšen. He said, yes, this standing in front of the temple and begging food from people is like you have a mentality like a prostitute. A Šri Chaitanya Mahaprabhu říkal, ano, to, že takhle stál před tím chrámem a žebral jídlo od lidí, tak to je mentalita, kterou mají prostitutky. Yes, this man will give me money, and maybe this will give me, maybe this will not. tenhle muž mi dá peníze, tenhle muž mi možná nedá peníze, možná tenhle mi dá peníze. This one gave me yesterday. Tenhle mi dal včera. So this is not very good. Tak to není příliš dobré. So now when he goes to these public prasadam distribution places, this is very good. Takže teďka, když chodí na ta veřejná místa, kde se rozdává prasáda, tak to je velice dobré. And then he noticed that Raghunath Das Goswami doesn't go anymore to these places. A později si všiml, že Raghunath Das Goswami už nechodí na ta místa. And he heard that Raghunath Das Goswami now just takes some decomposed rice that was thrown away, that even cows that didn't eat it because it was too rotten. A slyšel, že Raghunath Das Goswami jí nějakou rýži, která byla vyhozena a to už byla tak rozpadla, tak rozložená, že ji ani krávy nechtěly jíst. And then he washed this rice a little bit to wash this putrid substance away. Tak on umyl tu rýži, aby tu hnilobu smyl. And he put a little rice on it, and a little salt on it. A potom ji trošku osolil. And he ate this. A tak to snědl. And Lord Chaitanya was extremely happy by this. A Šri Chaitanya Mahaprabhu byl extrémně nadšený. So much so that he came to Raghunath Das Goswami and snatched this rice from his hands and tasted himself. A byl tak nadšený, že šel za Raghunathem Dasem Goswamim a ukradl mu tu rýži a sám ji ochutnal. And he said, it's so delicious, prasad, that I have never tasted. A potom říkal, to je tak úžasné prasádam, že jsem nikdy v životě takové neměl. And he wanted to take another bite, but he was stopped by Swarup Damodar Goswami. A chtěl si zase vzít další hrst, ale zastavil ho Swarup Damodar Goswami. Yes, so very similar story. Tak to je velice podobný příběh. So Lord Chaitanya is explaining Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga. Characteristic for bhakti is that we are detached from material life. Takže pán Chaitanya vysvětluje, že charakteristikou bhakti je, že jsme odpoutaní od hmotného života. Yes, only then we can become attached to Krishna. Teprve potom můžeme být připoutaní ke Krishnovi. And of course this goes hand by hand. More we are attached to Krishna, more naturally we are detached from matter. A samozřejmě to jde ruku v ruce. Čím více jsme připoutaní ke Krishnovi, tím více jsme odpoutaní od hmotného způsobu. If we try to become detached without attachment to Krishna, this is just ridiculous. My se snažíme
být odpoutaní, aniž bychom byli připoutaní ke Kršnovi, tak to je nemožné. Yes, then we'll just be a victim of false pride. Potom se staneme pouze obětí falešné pýchy. And yes, the fall comes after the pride or something, something like this. Ale pýcha předchází pád. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your attention. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande, Hare Bol. Hare Krishna.